something that you love, no matter what it is. When you do something that you love, you do it well. And when you do something love, then you love to be useful, and it's important to use useful things because then you know what. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin 100. yılı tüm Türkiye'de törenlerle kutlandı. Ülkemizin dört bir yanından o güzel görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Bizim veda etme vaktimiz geldi. Daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinden takip edebilirsiniz. En güzel günler sizinle ve güzel ülkemizde olsun. Programımız hoş geldinler. Mazkur programda mushbihati jarayonda radio efirlariga bir qism muhim xabarlarni asliqlaymiz. O'tgan bir necha yilda Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bostirishlar haqida sukut qilib kelayotgan Turkiya hukumati yaqinda keskin bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini aybladi. Turkiya Tashqi ishlar ministerligi shanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni jazo lagerlariga so'lganligini qattiq ayblab, oliy darajadagi uchrashuvlar chog'ida davlat yaqinidagi strategik sheriklik munosabatlarini siguiendo lo que siento,